Good morning, Spanish 1. Today I'm going to be reading the dialogue from the textbook on page 186. After you finish listening to me read the dialogue to you, there's going to be a Google form that's in the same assignment. You'll click on the Google form link and answer the questions according to the dialogue. Here we go. Ah, aquí está la tienda de música. Voy a ver si tienen el disco compacto con la canción Loco Amor, que es de la película Estás loco, Miguel. ¿Otra tienda? Caramba, Meche. No tenemos mucho tiempo en Puerto Limón y quiero comer unos tamales y pasar unas buenas horas en la playa bonita. ¡Qué lástima! Pues sí, vamos a la playa, pero ahora necesito buscar el CD. Entro en la tienda, lo compro y en un momento salimos. ¿De acuerdo? ¿En un momento? Sí, no voy a comprar mucho, no tengo mucho dinero. ¡Qué sorpresa! Using the dialogue on page 176 or looking at this image, you need to now answer the 6 questions using complete Spanish sentences, typing in the Google form attached to this document on Canvas. Have a good day.